Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Vicharane Nirvasesha Shunyavadi Paschajade Zitarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, everyone. Всем Hare Krishna. I certainly want to hear all of your offerings. Совершенно точно я хотел бы услышать все ваши подношения. Although I have to be very honest with you. Хотя я должен быть с вами предельно честен. That when I hear your offerings, I become very shy. Когда я слышу ваши подношения, мне становится очень стыдно. Yes, I become very shy listening to this glorification. Да, когда я слышу эти прославления, я начинаю стесняться. We've had wonderful days recently. У нас здесь были чудесные дни недавно. We had the appearance day of Advaita Acharya and we had the appearance day of Lord Nityananda. У нас был день явления Адвайта Ачарьи и день явления Господа Нитьянанды. And soon we'll have the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И вскоре будет день явления Господа Чайтаньи Махапрабху. Yesterday was Trayodasi, today is Chaturdasi, tomorrow will be Purnima. Вчера был Трайодаши, сегодня Четурдаши, завтра будет Пурнима. The moon is already shining very brightly above Vrindavan. Луна уже ярко сияет над Вриндаваном. And we should think of the position of Sri Chaitanya Mahaprabhu and the Panchatattva. Нам следует размышлять над положением Чайтаньи Махапрабху и положением Панчтаттвы. When Chaitanya Charitamrita first was published, there was one volume called The Lord in Five Features. Когда Чайтанья Чаритамрита была впервые издана, был один том, который назывался «Господь Чайтанья в пяти ипостасях». Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhaktashaktikam. That the Lord appeared as a devotee, Sri Chaitanya Mahaprabhu. В этом стихе говорится, что Господь явился как преданный, это Шри Чайтанья Махапрабху. The Lord appeared as his first expansion, Sri Nityananda Prabhu. Господь явился как его первая экспансия, Шри Нитьянанда Прабху. The Lord appeared as an avatar, Sri Advaita Acharya. Господь явился как аватара, Шри Адвайта Ачарья. The Lord appeared as his Shakti, Gadadhar Prabhu. Господь явился как его Шакти, Гададхар Прабху. And the Lord appeared as the marginal energy, Shivastattva. И также Господь явился как пограничная энергия Шивастхи. And their business was to spread kindness through the world through the process of chanting Hare Krishna Mahamantra. И их занятием было распространять доброту или сострадание по всему миру посредством воспевания Харе Кришна. We say spread kindness, and in higher sense, they spread pure love through the process of chanting Hare Krishna. Мы говорим доброту, но в высшем смысле они распространяли любовь посредством распространения Харе Кришна. They did not discriminate. Посредством воспевания Харе Кришна они не проводили никаких различий.
They did not think high or low. They did not think black or white. They did not think Russian, Ukrainian. They did not think Hindu, Muslim. Они не думали возвышенные или очень низкие, они не думали белые или черные, они не думали русский или украинец, они не думали христианин или мусульманин. But without discrimination, they distributed love of God through the process of chanting. Не проводя различия, они распространяли любовь к Богу посредством воспевания. They very well knew what they were doing. Им было хорошо известно, чем они занимаются. They knew that they were appearing in Kali Yuga. Они знали, что они являются в Кали-югу. They knew that the people were in bad position. Они знали, что люди пребывают в плачевном положении. But still, they came to give the highest gift. Но тем не менее, они пришли, чтобы дать высший дар. That's confirmed by Rupa Goswami. Это подтверждается Рупой Госвами. Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaur Tuvishaya Namaha. He is the magnanimous avatar because he came to bestow prema. Он говорит, что он является самой великодушной аватарой, поскольку он пришел, чтобы дать любовь к Кришне. He also says, Anarpita Charim Charat Unata Ujvala Rasa, that he came to give the specific love of the residents of Goloka Vrindavan. И также он говорит, что он пришел, чтобы дать особую любовь, любовь обитателей Браджа. And they all knew how fallen the people were. И всем им было известно, насколько падшие были люди. And their disciples, the Goswamis, they understood that. И их ученики Госвами, они тоже хорошо это понимали. And our Guru Parampara, they very well understood that. И их последователи, наша Гуру Парампара, они тоже это хорошо понимали. And my divine spiritual master, Srila Prabhupada, he perfectly understood that. И мой божественный духовный учитель Шрила Прабхупада тоже совершенным образом это понимал. And understanding their mood and trying to catch their mood, I understand that also. И понимая их настроение, пытаясь уловить их настроение, я тоже это понимаю. But nonetheless, being the very low servant of my spiritual master and of all of these Vaishnavas, I have tried to perform the same activity. Но тем не менее, будучи очень незначительным слугой своего духовного учителя и вайшнавов, я пытаюсь заниматься той же самой деятельностью. I've always had hopes that anyone who I came in contact with or anyone that I gave initiation to in Krishna consciousness would have a heart filled with understanding and eyes filled with light to aspire to attain the greatest goal in Krishna consciousness. Я всегда надеюсь, что все, с кем я сталкиваюсь, или все, кому я дал посвящение в сознание Кришны, будут иметь сердце, наполненное, и глаза, наполненные светом, для того, чтобы понять и постичь сознание Кришны. And though I'm unqualified, I've always wanted to pass to you all whatever morsels of prasad and understanding that I have gleaned from my spiritual master and the previous acharyas. И хотя я сам не квалифицирован, я всегда пытаюсь передать вам
а те крупицы просада и понимания, которые я смог кое-как перехватить от своих духовных учителей. Yesterday on Nityananda Trayodasi, Srila Indradumna Swami gave such a beautiful class at Krishna Balaram Mandir. Вчера на Нитьянанда Трайодаши Шрила Индрадумна Свами дал чудесный класс в Кришна Баларам Мандире. He was talking about sharing, Он говорил о том, как делиться. and he gave one anecdote. И он рассказал одну историю. That many years ago, he and I were together someplace. Он рассказал о том, как много-много лет назад мы с ним были в одном месте. In the midst of other God brothers. В присутствии других духовных братьев. And some disciple had made something very wonderful for him. И кто-то из его учеников приготовил для него что-то особое блюдо. And when they brought it, you know, everybody's eyes were going to that wonderful preparation they had brought. Когда принесли это блюдо, глаза каждого были направлены на это удивительное блюдо. And he said, as he was starting to eat it, I turned to him and I said, no, share it with the others. И он говорит, что когда я начал его есть, когда Индрадумна с вами начал его есть, я посмотрел на него и сказал ему, нет, ты должен поделиться. So, regardless of our position in our lives, we've tried to share. And we do that because I saw my spiritual master share. И несмотря на мое положение в жизни, я всегда пытался делиться, потому что я видел, что мой духовный учитель тоже делится. And if over the years you have captured anything from me, my request is that you share. И если на протяжении лет вы смогли что-то получить от меня, я прошу вас, делитесь. Share according to your power. Делитесь в соответствии с вашими возможностями. If you have an understanding that you're not this body, share. Если вы понимаете, что вы не это тело, делитесь этим. If you have an understanding that this material world is a temporary manifestation, but our real life is someplace else, share that. Если вы понимаете, что этот материальный мир – это временное проявление, а наша истинная жизнь – это что-то другое, делитесь этим. If you have an understanding of what activities are being performed in the spiritual world, share that. Если вы понимаете, какая деятельность происходит в духовном мире, делитесь этим. And what we share, that will become realized in our life. И то, чем мы делимся, станет реальностью нашей жизни. I've mentioned to disciples, Я уже говорил своим ученикам, life begins with the conception. жизнь начинается с идеи или с понимания. First you have an idea, then you begin to contemplate. Сначала у вас появляется какая-то идея, мысль, потом вы начинаете размышлять. And the more you contemplate, then it can become actualized or realized. И чем больше вы над этим размышляете, постепенно она сможет реализоваться, стать жизнью. So I request all my disciples to understand the instructions of the Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita, and by contemplating that, become realized. Я поэтому прошу всех учеников размышлять над наставлениями Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамриты и благодаря этому размышлению притворить их в жизнь. Shrinvata Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana.
The most elevated of any type of activity that we can engage in is to hear and speak about Krishna. Самой возвышенной деятельностью, которой мы можем заниматься, это слушание и воспевание Кришны. Tasmad Bharata Sarveshu, no, Tasmad Bharata Sarvatma Bhagavan Ishvaro Hari Shotavyak Kirtitavyascha Smartavyak Chechita Bayam. Therefore, O descendant of Bharat, Поэтому потомок Бхараты one should always hear about Hari. следует постоянно слушать о Хари. Tasmad Bharata Sarvatma Bhagavan Ishvaro Hari Shotavyak Kirtitavyascha. We should hear and we should speak. Нам следует слушать и следует рассказывать. Smartavyak. And then natural remembrance will come. И тогда естественным образом придет памятование. And consequently, Chichita Bayam, we become free from the fear of material existence. И затем постепенно мы избавимся от страха перед материальным существованием. So hear and chant about Krishna. This is the process. Поэтому слушание и воспевание о Кришне – это наш процесс. Prabhupada always said that the Vedantists, they're always performing so much research work. Прабхупада всегда говорил, что ведантисты, они занимаются изучением очень много. But we don't have to do research. Но нам не нужно проводить исследования. Because the research has already been done by those who are self-realized. Потому что исследования уже провели те, кто является самоосознавшим. And the conclusion of their research has been given to us in the form of our revealed scriptures. И заключения их исследований были даны нам в форме богооткровенных писаний. So we should hear. Поэтому нам нужно слушать. And in proportion to the amount that we hear, then the wonderful qualities will be developed. Пропорционально тому, сколько мы слушаем, будут развиваться чудесные качества. I have a man that I contacted a few years ago, and he put me on in a WhatsApp group that he mails out to every day. Несколько лет назад я познакомился с одним человеком, который меня подключил к одному чату в WhatsApp, в который он каждый день что-то отправляет. And what he's doing now is every day he will send one of the statements of Chanaka Muni. Сейчас он каждый день отправляет одно из высказываний Чанаки Муни. And he sent one the other day, which I found to be very appealing. И на днях он прислал одно высказывание, которое мне очень приглянулось. Let's see, how did it begin? Just give me 1 second because I'm forgetting what it said. Give me 1 second. Одну секунду, я уже начал забывать, что... It's funny I'm forgetting, but that's the nature of old men. Забавно, что я забываю, но такова природа старости. That we forget things. В старости забываешься. Well, I think that I can remember. It may not be exactly right, but I think that I remember. Кажется, вспомнил, может быть, не совсем точно, но... He said, the beauty of a flower is its delicate aroma. Он говорит, что красота цветка в его изысканном аромате. The beauty of a woman is in her loyalty and faithfulness.
Красота женщины в ее верности и преданности. The beauty of an ugly person is his knowledge. Красота уродливого человека в его знании. And the beauty of a saintly person is his kindness. А красота святого человека в его доброте, сострадании. And I found that to be quite beautiful. И мне показалось это очень красивым. Because I know that what, other than the chanting of the holy name, what really attracted me in the beginning was the kindness of the Vaishnavas. Потому что помимо воспевания святого имени, я помню, что в преданных меня привлекла их доброта. Because I hadn't met people so kind like that before. Потому что до этого я никогда не встречал таких же добрых людей. So I request all of you to hear and chant about Krishna. Always show kindness by sharing Krishna consciousness with whomever you meet according to their ability to understand. Поэтому моя просьба к вам всегда: слушайте и воспевайте о Кришне и проявляйте доброту, делясь сознанием Кришны, с кого бы вы ни встретили, в соответствии с их способностью воспринять. Follow in the footsteps of all of our acharyas and the Panchatattva. Следуйте по стопам всех наших ачарьев и панчататтвы. And yeah, okay, so I will stop there. На этом я закончу. But I would like to make a request. Но я хочу попросить вас. My request is I like to hear from you all. Я хочу услышать от вас всех, это моя просьба. And I would like if you all could from time to time just contact me and tell me how you are and what's going on. Я хотел бы, чтобы все вы время от времени связывались со мной и рассказывали, что у вас происходит. Generally, if people shoot a message to Shiv Charan, I respond. Обычно, если кто-то отправляет сообщение Шивчарану, я отвечаю. And it doesn't have to be anything big and earth-shaking questions, but just to stay in contact. Не обязательно, что это будут какие-то большие или жизненно важные вопросы, просто чтобы поддерживать связь. Shiv Charan Prabhu, he's always here with me. Шивчаран всегда здесь, со мной. He's always taking care of me. Заботится обо мне. And he helps me in this way that I can stay in touch with people. И он мне помогает оставаться на связи с людьми. So if you'd like to ever speak to me, please call me and we can chat for a few minutes. Если вы вдруг захотите со мной поговорить, звоните, мы можем несколько минут пообщаться. It's just like Kripa Moya. I don't know when the last time I ever spoke to Kripa Moya was. Например, вот Крипамоя. Я не помню, когда я последний раз с ним говорил. And I see Vrindavan Chandra. Я вижу Вриндаван Чандру. And I see his beautiful mother. Его прекрасную маму. Krishna Mai. Please accept our humble obeisance, Guru Maharaj. But contact me sometime and tell me how life is going. Но иногда связывайтесь со мной и рассказывайте, как жизнь у вас. Don't be shy because I like to speak to people. Не стесняйтесь, потому что мне нравится общаться. And there's always time to speak to Vaishnavas. Всегда есть время поговорить с вайшнавами. Okay, I should really stop now. На этом мне реально надо заканчивать.
if Saraswati makes another arrangement and it's suitable to our schedule, then we'll meet again and I'll listen to more offerings. Если Сарасвати сделает подходящее, организует все должным образом, мы сможем встретиться еще раз. I thank all of you for so many years of dedication and devotional service. Я всех вас благодарю за многие годы преданного служения. And my prayer is that you all will just reach up and touch the highest pinnacles of bhakti, the highest points, the highest peaks. Of Yes, bhakti. but you said that. My prayer is that we will all reach up. Моя молитва в том, чтобы вы все могли достичь высших, самых высочайших вершин бхакти. That is my hope. Это такова моя надежда. That, like I was speaking to one nice young devotee this morning who's very intelligent. Я сегодня утром общался с одним хорошим юным преданным. And I asked him, I said, ultimately, who is responsible for you to become Krishna conscious? И очень разумным преданным. И я спросил, в конце концов, кто ответственен за то, чтобы ты стал сознающим Кришну? And he said, certainly it is myself. Он говорит, совершенно точно, я сам. So I hope that you will all continue to take this tight in your hand and take it very seriously. Поэтому я надеюсь, что вы будете продолжать крепко держаться за это и воспримите это очень серьезно. And go to the peak of Mount Everest. Отправляйтесь на вершину Эвереста. Go to the peak of Mount Sumeru. Отправляйтесь на вершину горы Сумеру. Go beyond that to the highest peaks of bhakti. Даже отправляйтесь выше этого, к самым высочайшим пикам бхакти. Because that is where we are supposed to go. Потому что именно туда мы и должны отправиться. Okay, thank you all very much. Hare Krishna. Всем спасибо большое. Харе Кришна. I hope that you're all staying warm wherever you are. Надеюсь, где бы вы ни были, вы в тепле. We're very fortunate over here in Vrindavan that it's starting to warm up. Во Вриндаване, по большой удаче, наконец стало теплеть. We had really cold weather for a while, Была погода очень-очень холодная, достаточно долго. but now the days are going up to about 24, 25, and the skies are clear. Но теперь днем температура 24-25 градусов и небо ясное. At nighttime it's still chilly, but during the days it's becoming beautiful. Ночью все еще холодно, но днем погода прекрасная. So everybody stay warm, Поэтому будьте в тепле все. and Hare Krishna. Харе Кришна. Jai Srila Prabhupada ki. Джай, Srila Prabhupada ki. джай, Srila Prabhupada ki. джай. Jai Jai Shri Radhe Sham.